ഹലോ, കേക്കാവോ? എന്താടാ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അവിടെ? കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അവിടെ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. കടും കട്ട് സ്റ്റോമോ? എടാ നീ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? മനസ്സിലായില്ല. കൊടുങ്കാറ്റുണ്ടോ അവിടെ ഇരുന്നോ? കൊടുങ്കാറ്റോ? എന്താ എന്തൊക്കെ പറയാ? നിന്നെ കൊല്ലാൻ പോകണോ? നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു വാമപ്പ് മാച്ച് അല്ല ഈ ഫുട്ബോൾ ലീഗിൻ്റെ AI ട്രൈ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് PvPയിലോട്ട് പോകാം. This is a time of colors. Misery do it. മലയാളിക്കാൻ Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. And already we're underway here. Who do you reckon is pivotal? ഞാൻ കളിച്ചത് നന്നായി പറ്റി ഈ PvP. കാരണം PvP അല്ല AI. കാരണം അതിൻ്റെ ടച്ച് രാവിലെ ആ ഒരു ഫ്രഷ് I don't think I've ever seen anyone so productive in that role. Some of his crossfield passing is quite ridiculous. Great shot! Well, once more, it's him, and we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. You just know there is no stopping that. Yeah, you just don't save those, Peter. Too much power. And the shots! That is remarkable! All square in a matter of moments. Yeah, since going a goal down, they've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. There was to be only one outcome. Well, how cool was that? He was almost teasing the keeper there. Big chance! Beautifully dispatched. There was no reaching that. That's just a fabulous, fabulous finish. And the keeper's not getting there. It's Cristiano Ronaldo! Division 2 വരെ ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. കാരണം അമ്മാതിരി കളി കളിക്കണം. നമ്മൾ എത്ര ഡിഫൻഡ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാലും മുന്നോട്ട് പോകാനും ഉമ്മാരെ ഒറ്റ ഷോട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഒറ്റ ഷോട്ട് ഗോളായിരുന്നു. പിന്നെ നല്ല സ്റ്റിച്ചിങ് ഉണ്ടാവും. കുഴപ്പമില്ല, ഇങ്ങനെ അടിക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്നുണ്ട്. സിലാസ് ഭയങ്കര ദേഷ്യം കണ്ടു. ആ രണ്ടാമത്തെ ഗോള് വേറെ ഏത് കീപ്പറാണ് പിടിച്ചത്?
So all square and not for the first time. Yes. And the shot! Goal! Barcelona! And the comeback is complete. One sweeping move executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. Well, this is what we've been waiting for. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. Play for a throw. Yes. Rice. Gap കിട്ടിയേ വരും. Facing up to his adversary. നമ്മളൊരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടി കുഴപ്പമൊന്നും വീഴും. And the assistant referee has his flag raised for offside. ബാറ്ററിക്ക് വേറാ അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രോയർ കാണാം. പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല, കളിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാ കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ മോശം പറയുന്നില്ല, കുഴപ്പമില്ല. It's Hazard. Towards the right wing. അയ്യോ 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 അയ്യോ. Olise will not want to lose out here, not against this opponent. Alexander-Arnold. Coming up to half-time, leading, and looking pretty good. And here's Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo! Ronaldo! Inshallah. A finish right to the top draw. High graphics are not His boots twinkling at their golden best. He has December ഇതൊരു വാമപ്പ് മാച്ചാണ്. ഈ ഫുട്ബോളിലേക്ക് AI രണ്ട് കളികളും കളിച്ച് പതിയെ TVPയിലോട്ട് ഇറങ്ങുന്ന വെച്ചാൽ ആദ്യമേ കയറി എടുത്ത ചിലപ്പോൾ ഇന്നലെ സംഭവിച്ച ഒരു ഫസ്റ്റ് കളി നീണ്ടതായിരുന്നു. അടിയൊരു ഡേഞ്ചർ ഭയങ്കര. Defense are breathing a big sigh of relief here. He really spanked that and it wasn't far away at all. A fair tumble under that challenge. Got space here. Half-time whistle goes. Well, it's hard to say whether a two-goal advantage under these circumstances is decisive or not, but so far, bad sound that the opposition can come out in the second half and improve to that degree. Barcelona fighting speed unpredictable game. ഇത് കൊടുത്തപ്പോഴും സെയിം തന്നെയാകുമ്പോൾ വെറുതെ ആ ഫൈറ്റിംഗ് സ്പിരിറ്റ് വേറെ ആർക്കും കൊടുത്താൽ മതിയോ? അത് കുഴപ്പമില്ല. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഞാനത് എടുത്തിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇത് വെച്ചൊക്കെ സെറ്റായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വരട്ടെ. ഇനി ഞാൻ ക്ഷണം കൊടുക്കണം. ഇവര് എടുക്കാൻ പാടില്ല. Coming under serious pressure here. Oh, look, Peter, this has been a textbook illustration of how not to defend, and finally they decided to single him out. Now then, and that really is the last thing they wanted to do. Well, that's a booking, always looked it. Well, I think the alternative was to stand there and do nothing while he tried to score, and obviously he's not going to allow that, Peter, is he? ആ കിക്ക് എടുക്കുമല്ലേ, ഞാനത് മറന്നുപോയി. A time for a cool head, and that is precisely what he showed. Yeah, the keeper was trying to make him think that he was going to dive one way here. Could have just held a little longer. കോമ്പിനേഷൻ, ബെയില്, സപ്പോർട്ട്,
ഡെക്ലോറേഷൻ ഫുൾ ഫോം കളിക്കട്ടെ. എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഡിഫൻസ് മൊത്തത്തിൽ മാറ്റിയാലും മിക്കി വാൻഡർവാനും കനവാരോ അല്ല മിക്കി വാൻഡർവാന് മിക്കി വാൻഡർ കനവാരോ കളിക്കട്ടെ. മൗദീന് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് മിക്കി വാൻഡർവാന് മൗദീന് റൂമിനിക്ക് Time then for the first substitution of the game. This is threatening to become a really good game. What a difference a half-time rocket from the manager can make. This is exactly the response he'd be looking for. ഞങ്ങോട്ടല്ല ഒരു സമയം ഏറ്റവും ഇത്തിരി കൂടെ സ്പേഷ്യസ് ഓടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. Looking a whole lot more urgent. നല്ല ദൈവമായിരുന്നു കേട്ടോ സിലാസിൻ്റെ. പക്ഷെ എനിക്ക് നല്ല സൗണ്ട് ബാഡ് അടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഡൗട്ട്. ഒരു മിനിറ്റ് നോക്കാം. നാലിലും കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൗണ്ട് ബെറ്ററാണോ അല്ലെങ്കിൽ മോശമാണോ എന്നത് പറയാൻ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ സൗണ്ട് കുറച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടാവാം. ഞാൻ അപ്പാർട്ട്മെന്റിലായതുകൊണ്ട് Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Rummenigge, Bale, loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Algeria can breathe again, just. Simply brilliant defending. They were out. Eto! And that would have been game, set and match. Eto has reacted in utter shock here. For him, the keeper has pulled off the impossible. Barcelona with their first corner, the first in the game for either side actually. That's just playing it safe and simple. It's Maldini. Yeah. Barcelona clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. And that is doing no harm at all. Well, there's always that risk, Peter, when a team commits too many numbers forward. You can't help but leave some gaps at the back. Lovely pass, but can he get there? Just 5 minutes left. It's a really well measured ball. Tries to pass it through. Now it's tries a shot! A real chance and a real let-off. സാധാരണ ഈ സമയത്ത് ഒരു വരവിന് ഒരു ലാസ്റ്റ് കംബാക്ക് അടിച്ചുകൊണ്ട്. Now it's Rice, and he's managed to get free. Oh, that's neat. അതെന്താ അതിന് കൗണ്ടർ ടാർഗറ്റ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല, കാരണം അവിടെ ഇറങ്ങിപ്പോയി. Fiore. Now it's Inzaghi. And that is that. They are pumped. Boy, they're pumped. A tough win earned through the power of will. And this place is bouncing. From behind, Jim, that is some win, isn't it? Well, what we've seen is a team that refused. എന്തായാലും മറന്നുണ്ട്. ഡിഫെൻസീവ് പ്ലേ അത്രയല്ലേ? ഓക്കെ അല്ലേ? ഡീപ് ലൈനിൽ നല്ല ട്രൈ നോക്കിയുള്ളൂ. നല്ല പരിപാടിയാണ്.
എനിക്ക് ആങ്കർമാന് ഓർക്കസ്ട്രേറ്റ് ഡിസ്ട്രോയർ കൂടെ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം അടിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതാക്കി ഡിസ്ട്രോയർ ആയിട്ടുള്ള നല്ല പാട്രിക് വിയറയുടെ കാർഡിനെ ഞാൻ ഡിഫെൻസീവ് ആക്കി. ഇത് ബൂസ്റ്റർ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഷട്ട് ഡൗൺ വല്ലതും കൊടുക്കണം അയാൾക്ക്. പാട്രിക് വിയർ ഫോമില്ല, വില്യൻ സാലിബി മിക്കി വണ്ടറാനും ഫോമില്ല. എന്നാൽ വാൻഡൈക്കിന് വേണം സാലിബ് ഇറങ്ങും, സെക്കൻഡ് ഹാഫ് കയറാം. പിന്നെ കനവാരൻ ഇറക്കാം, കോസ്റ്റ കോട്ടൻ ഇറക്കാം. റൊണാൾഡോ ഹൈ ഫോമില്ല, വിറ്റീനെ ഫോമിലാകും. കളി വിറ്റീനെ നോക്കാം. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. പാട്രിക് ഇറങ്ങിയ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നു. We're on the way. Alessandro Costa doesn't have what you'd call a classic centre-back physique, does he? His game is never really about athleticism, power and the physical stuff. He never has to let it go. It's interesting because he's still become considered one of the greatest defenders of his time. How's that? Well, it's characteristics like leadership, his class, his tenacity. He's nigh on perfect leading of the game, and all done with immaculate discipline. That's a throw. Skims one in. Pedri not one to lose out here, not against this opponent. Now it's Cristiano Ronaldo. No, he wasn't being taken in by that trickery. And it's Son Heung-min. He's going for goal! Oh, the ball's got loose here. And he looked every bit the assured keeper there. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Climbs up big! Harmlessly behind. ഓർക്കസ്ട്രേറ്റ് എടാ ഞാൻ കേട്ടോ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന്റെ പാക്ക് ഈ ജനുവരി, പക്ഷേ വരാണ്ട് മാനേജർ ഇല്ലല്ലോ, അവിടെ സാക്ഷിച്ചിരിക്കല്ലേ. Barcelona are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. Messi! He's done very well to get to that. Messi actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Oh, what a climb! Just off target. Yeah, it's good movement though. A bit unlucky he couldn't actually steer it goalwards. That pressing is so good, it's nice and early. Out towards the flank. Knocks it into space. Crosses it in. That should be the goalkeeper's, and it is. Messi, very much a man of this moment. That's a little off target. Cristiano Ronaldo is offering some sort of an apology there. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass treater, did he? Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. And Messi! He's been caught on it here. And this is Messi. Can he finish? Goal! Barcelona! That was a given. It always was. Messi really can't believe his luck. He was allowed so much room when he should have been boxed in. So we have our breakthrough.
It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, And collective relief etched on the faces of the defenders. that's great industry from the front line there. A lot of chasing, a lot of pressure to force the error. Sorry. കടലിലും ഇത് കഴിഞ്ഞ പോലെ കളിക്കണം. He's had it taken off him. Now it's Cristiano Ronaldo. And here's Owen. Lam plays it in. And it's claimed by the keeper. ക്രോസ് ചെയ്ത പ്ലെയർ ശരീരം പുറകോട്ടിട്ടിരുന്നു. അയാളാണ് ശരീരവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അത് ഇങ്ങനെ. Two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. Knocks it out wide. And the assistant referee rightly gives him offside. There will be 3 minutes added time. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Rice. And he's intervened well there. And that'll be the last act of the first half. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. I thought that was a decent 45 minutes of football, plenty of signs that both managers can take a lot of encouragement from. I would say the mood is neither overly negative nor positive. You still have to approach this like it's Barcelona at half-time with a slender 1-goal lead. Offside or not? If you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Well, it's been tight, Peter, but I'm expecting things to open up now and we get some free-flowing football. Oh, denied brilliantly! Yeah, he was well placed to deal with that. Yeah. And here's Owen. This is Ronaldo. It's Cristiano Ronaldo. He's beaten the keeper, but hit the post. Hakimi. They'll want to make the most of this turnover. Looking for the run. And this is Son Heung-min. And they've got rid. Team still separated by the game's only goal. Could move up a gear here. Hakimi kept his eye on it, and he's there. And the counter is on. It's a lovely neat pass. Oh, that's fabulous. Played into the... Surely now! Decent enough try. Nice looking ball. Oh, nicely intercepted. Robertson. Your impression so far, Jim? I think the manager's pondering his options as to whether to stick or twist, Peter, in view of the time remaining. He might have a tough call to make now. Darul Tazim trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably the easiest way to play the game because you try and absorb in numbers defensively and then you look to hit it with a long ball quickly on the counter attack to get your men in behind the opposition defence. Just looking for that one telling pass. Robertson is looking to influence the game from out wide, looking for options for movement. Chance for a shot! He's going to be disappointed with that. Now, who's going to be first to this? That was lovely, that. Half an hour gone in the second half. This has to be a spell of no fear. They can't leave anything out there. Darul Tazim can't breathe again. Just. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. It looked as though... Yeah. Really well taken goal.
കുറച്ചുകൂടെ പവറായി ഫീൽ ആയിട്ടോ. സൂപ്പർ സബ് സ്കില്ലുള്ളതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഓൾറെഡി ലേറ്റ് ആയി. Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. Yeah, great movement and great use of space to get on the end of the pass, and that pretty much did it. ഇവിടെ എന്ത് വരുന്നു മറന്നു പോയിട്ട്. Substitution. Now some movement on the bench, and we are going to see a change. So that's 2 now without reply. Yeah, I can't think of a better time, Peter, to get that 2-goal. And the shot! The keeper was likely to need his best there, and he found it. He's a sharp little ball here. Shot, surely! And it's there! 3 goal അടിച്ചു guys. And they are cruising away. It was casual, it was careless, and it has proven costly. Yeah, they've only got themselves to blame. Mistakes in those areas are very punishable. Number 8. And very quickly, the sun has a shot! Knocked out. That is decidedly lacking. Coming on the field. എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം. ഞാൻ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ സ്പീഡിൽ ഞാൻ ഏതൊക്കെ ഇത് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. മെഷീൻ വോട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ പ്രശ്നമാണ്. 4 minutes stoppage time. And it's Hakimi. And that's that. Barcelona just a thrill to witness here. Quick, slick and some fun. You really would fear for anyone playing up against them right now. And a Your quick final reminder thoughts, Jim? today to Well, the please look on take the the manager's ball face says it all. He knows he set his attack up perfectly. ഇതൊക്കെ പണ്ടെത്തും. ഇപ്പം എല്ലാവരും കൊടുക്കും. അവിടെ ഇത് കൊടുത്തിട്ട് കാര്യം തരുന്നില്ല അവന്മാരെ എപ്പിക്ക്. ഞാൻ കറക്കിയത് 25 ട്രൈ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. അതിനും വേണം 10 ട്രൈ കൊടുക്കുന്നത്. എനിക്ക് പാകെ ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും സേവ് ചെയ്തിട്ട് 20 എണ്ണം ഒന്നും എടുത്ത് പിന്നെ 10 ട്രൈ കൊടുത്താൽ മതി. എന്തായാലും GP എടുക്കാം. ഗൈസ് ഞാനിപ്പോൾ വരാം. കളി സ്റ്റാർട്ടാവട്ടെ. എനിക്ക് ഞാൻ കഴിയില്ല. ഹലോ ഐ ആം ബാക്ക്. അത് ശരി, ബാർസലോണ വേഴ്സസ് ബാർസലോണ ഇന്നലെ തോപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യം. വെള്ളി പിടിച്ച് ചോദിച്ചല്ലോ. അവിടെ ഒരു ബെർബറ്റോ കിട്ടിയത് പാടില്ല. നമുക്കൊന്നുമില്ലേ. ഫസിലാസ് ഫുൾ ഫോം ഇറക്കണം. ഈ ഫോർമേഷൻ സ്മൈക്കിളാണ് പവറൊക്കെ തോന്നുന്നത്. ഫുൾ ഫോമിന് പരിഗണന കൊടുത്തു നോക്കാം. കളിച്ചാൽ മതിയാകും. അവൻ്റെ പീറ്റർ സ്മൈക്കിള. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, സ്മൈക്കിളെ തന്നെ ഇടാം. സ്മൈക്കിളുള്ളപ്പോൾ സ്മൈക്കിളെ തന്നെ ഇടാതാണ്. അറിയാൻ ഇച്ചിരി ക്യാഷ് നിർത്തിറക്കുന്നതിനാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ബാറ്റിസ്റ്റ് ഇട്ടോടെ വൃത്തികെട്ട പ്ലെയറോടെ. എൻ്റെ ഒരു കളിക്കാരൊന്നും അയാൾ പിടിച്ചാൽ കിട്ടത്തില്ല. അയാൾ
ആർട്ടിസ്റ്റോട്ട് മാൻമാർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചാലോ? അതില്ല, എൻ്റെ ഓൾറെഡി ഇത് ഫുള്ളാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ എന്നെ കാണിക്കുന്നു. ഒരു നെസ്റ്റ് എന്തുകൊണ്ടല്ലേ, നെസ്റ്റ് അല്ല, അവന് പുതിയ ബരേസി ഉണ്ട്. പക്ഷെ കനവാര ബരേസി വർക്കാവും. കനവാരം ചെറുത്, ബരേസിയും ചെറുതാണ്. പക്ഷെ അത് ഒരാൾ ഹൈറ്റുള്ള ഒരാൾ ചെറുതിരുന്നായിരിക്കും. എനിക്കത് എപ്പോഴും കോമ്പിനേഷൻ വന്നിട്ടില്ല. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. ഈ മാച്ച് ഇത്ര ടഫാവാനുള്ള സാധ്യത Colour and passion just oozing to the stands here. These fans love their football and we're about to be dished up a feast of it. There's the whistle. Who do you think this turns on, Jim? I think it's going to be hard, Peter, not to pick out the very talented Michael Elise here. We love his creativity and his ability to drift inside and find a little bit of space and then do serious damage. Can he finish? അടിച്ചോ? നല്ല കാര്യം. തുടക്കം തന്നെ ഐശ്വര്യമായിട്ടുണ്ടല്ലോ. അവിടെ ഇനി എന്താ നെറ്റുകളും കളഞ്ഞ കൊല്ലിനെ. എന്താ നമ്മൾ കാണണേ? ഈസി വിന്ന് തന്നല്ലോ. ഈ 9 ലക്ഷത്തിൽ നിന്നാണേ ഒരു 30 അടിച്ച് ഒറ്റയടിക്ക് 6 ലക്ഷം. പിന്നെ ആരും കളിക്കുന്നൊന്നുമില്ല. നല്ല ടീമായിരുന്നു കേട്ടോ. അവന് ശരിക്കും കളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കിട്ടിയാന്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവനെല്ലാം അവിടെ തിരക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ. If you are finding it hard to score goals, you may be trying too hard to set a perfect shot. Instead use a player with first time shot അടിക്കുക. സ്മൈക്കിൾ തന്നെ പോകും. സ്മൈക്കിൾ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. എക്ലിസാൻ പോകുന്നു. എക്ലിസിൻ്റെ പരിഗണന കൊടുക്കും. ഇപ്പം ബക്കലും കിടക്കാം. എൻ്റെ അതേ കസിക്കാസ് ബറേസി ഉജീസ് ഒരുമിച്ച് ചെറ്റ കോമ്പിനേഷൻ ആണല്ലോ. ഇവൻ എന്താ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് കളിക്കുന്നവനാന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ക്രൂയിഫിനടുത്ത് ബെർബറ്റോറിനടുത്ത് യോനെ കൊണ്ട് ഗോളിപ്പിക്കാനാന്ന് തോന്നുന്നു. പിള്ളേരുടെ കണ്ട സെറ്റ് അടിക്കും. എന്നെ കൊടുത്തില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു. അയ്യോ ഗായ്സ്, ഞാൻ പേര് മാറ്റാൻ മറന്നുപോയി. അസാഡീസ് ലൈവ് ഈ വൈ. Oh, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. So that's got things underway. It does seem to be a 4-3-3, Jim. Well, a system promoted by the rise of total football, Peter.
the wider players in the front three are key operators in how it all works on and off the ball. They have to provide for the central striker, of course, and protect their fullbacks, so they'll get few breathers. If these two don't make a good impression, there are quite good replacements on the bench. And here's Van Nistelrooy. This is the time you need that pace. And this is Ronaldo. And he's on his way. Ronaldo was ultimately caught in there, but it took a few of them to stop him. It's admirable, but ultimately he didn't know when to look for support. And it's corner. And we have our very first corner. Rivaldo plays it short. Roberto Carlos! He's got himself an absolute peach. Manchester United take the lead. Oh, no goalkeeper would keep that out. It really was a bullet. Well, Peter, it would have taken something incredible for the keeper to keep that one out. It was absolutely spanked. I doubt very much that this was in the script. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Rivaldo, of course, a dribbler of outlandish ability. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. That's just playing it safe and simple. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. And he's managed to get rid. And for a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. And this is Messi. Got it again. Shot could be on. Goes for a shot! Barcelona are back in business. One sweeping move executed with deadly efficiency. Barcelona are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. And that has added a whole new complexion to the game. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all come down to finishing. No, he's not getting past him there. Chance to deliver. Messi! Nearly is nothing. Yeah, I think he's going to be a bit disappointed with that, Peter. You would have fancied him to at least hit the target. Hakimi. It's Rivaldo. Passing is crisp and sharp. Toif. That's going to go a long way. He's done very well to take that back. Stojkovic has a shot! And he looked every bit the assured keeper there. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Corner number 2 then. Terrific header! That's caused a worry or two. That is a really good chance missed, Peter. Certainly the way he's been playing. Oh, good read. That was well played, well stopped. It's an untidy challenge. Free kick given. Well, you might think he got off lightly. It is just a verbal warning.
അവിടെ അത്രയും എനിക്കൊരു ഫുൾ പവർ Cristiano Ronaldo has totally shown his greedy streak, and the boss is not happy, I can tell you. Roberto Carlos. And that'll be the last act of the first half. Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good go, and they head into the break all square. How would you review the first half? Barcelona really showed some resolve in that first half, Peter, after getting behind. So I think Shoots! Marvellous goal! Well, it's hardly a great surprise to see him doing something thrilling, and it should send a strength and courage to every one of his teammates from here. It is a good finish. The odds were against him. Little matter. Well, he had to deal with an awful lot of unwanted attention, but his tenacity won the day. So we have a chance to shoot! And kept out by being most elastic of play. Yeah, he was well placed to deal with that. ഒരുപാട് വെയിറ്റ് ചെയ്താലും ശരിയാകത്തില്ല. കുഴപ്പമില്ല, നല്ലൊരു ഷൂട്ട് ചെയ്യണം. കോർണർ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളത് എന്നെ അടിച്ച് പുറത്തേക്കണമെങ്കിൽ കോമഡി ആയിരുന്നു. Big header! They've scored! അല്ല പിന്നെ ഏത് ഗൈസ് ഇത് കാണുന്നത് ഫസ്റ്റ് സെലിബ്രേഷൻ തന്നെ. What a header! Flashed in with the crispest of contacts. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. Barcelona take a 2-goal lead and are looking good for the win. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. It's Van Nistelrooy. Back in possession and ready to go again. Now can they get... Oh, he's been caught on it here! Near corner. അതായത് അവന് ടൈമില്ല, നമുക്കിഷ്ടംപോലെ ടൈമുണ്ട്. നമ്മൾ വരുന്നത് ലീഡ് ചെയ്തെന്ന് പറയാം. നമ്മൾ ഈ ലീഡ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് വിൻ ചെയ്യത്രേ ഉള്ളൂ. എന്നിട്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല. ബെയിലിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് വീക്കാണ്. വില്യം അതിൻ്റെ സ്പീഡുള്ള ആൾക്കാർ ഇടാല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ജമ്പ് 99 ആയിട്ടുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല, ജമ്പിൽ ഇതൊന്നും കാണുമല്ലോ. എനിക്കിട്ട് കളിക്കാൻ വേറെ ഒന്നും മാറില്ലല്ലോ, എല്ലാം സെറ്റാണ്. മണ്ടീന്ന് right to left to Substitution for Manchester United. So can they do it again? Number 9. Coming on the field. Oh, what a climb! Well, he should have done better, and he knows it. Yeah, it's good movement though. A bit unlucky he couldn't actually steer it goalwards. Poorly directed kick from the keeper, he's given it away. Rijkaard. So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to... And the shot! Yes! ഒരു ഗോൾ അടിച്ച് ജയിക്കുന്ന സെലിബ്രേഷൻ ഇടുമല്ലേ? And they are tearing the opposition apart here. Simply breathtaking stuff. Speed of thought, efficiency of movement, and certainty of outcome. Well, so often it comes down to that quality on the final pass, and we've got it here, Peter. The defence might want to have a good look at themselves as to how they let it happen. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that favour. That's just as the manager would have seen it, an impact sub.
Barcelona grab a 3-goal lead. It's just too easy. And Cruyff! Outstanding save to keep that out. Well, the defence are in a good position to get behind the ball and let them just try to arrange. Knocks it into space. Baresi deals with that comfortably. Front-footed pressing going on here. Van Nistelrooy. Now it's Haaland. Well seen. Saw that coming. Danger averted for now. And Hakimi. Rivaldo going face to face with his great rival. Chance for a shot! Keeper's got his work done. Haaland really was a little selfish there, but I don't think it was a bad attempt. Well, height could make all the difference on these set pieces. And it's Cruyff. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Barcelona looking to go forward now. എന്റെ പൊന്നു പോലെ നീ മാനേജറിനെ മാറ്റേണ്ട ടാക്ടിക്സ് And the referee has shown him a yellow card. Looks like he's picked up a bit of a knock from that challenge. Yeah, they look as if they're intent, Peter, on stopping him outside the laws of the game, so the referee is going to have to be very alert here. He's had a shot! Nicely shaped ball. That has not gone well. It's not an especially good pass, that. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Added minute has been Well, the ball indicated. just didn't work out for the run that he made. Barcelona clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Threads one in. That's gone all the way through to the keeper. And that will be it. Barcelona have won it by sheer force of character, as winning teams do. They managed to find that little extra when they needed it. After all of that, Jim, what are you thinking? Barcelona definitely impressing me here. Keeper Especially the way that attack finished. Whether it was link-up play, running in behind, this has just been a great day at the ഈ office. കസിലാസാണ് മിക്കത് അടി വന്നിട്ട് So many thanks to Jim Beglin. ആദ്യം എനിക്ക് സത്യം മാറി അത് കൂടെയായിരുന്നു അത് പക്ഷേ അവൻ്റെ കീപ്പർ സേവ് ചെയ്തു മൈക്കിൾ തന്നെ കുറെ രക്ഷിച്ചു എക്സ്പ്രഷനൊക്കെ സീൻ കളി എക്സ്പ്രഷനിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് അങ്ങ് ഇറക്കി കളിപ്പിച്ചാലോ ഫോം ആണെങ്കിൽ പാട്രിക് വിയറ ഇറക്കിയാൽ പോരാ എടാ സ്റ്റെൽത്ത് റിഫ്ലക്സ് 2.0 എടാ നിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് ഒരു കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ക്രൗൺ കിരീടം ഉണ്ടല്ലോ എൻ്റെ #1 എന്ന് അതെന്താ ശരിക്കും സംഭവം മറ്റാൾക്കാർ കമ്പറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതില്ല കേൾക്കാം ഒന്നിയോടെ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്കിലും ബാർസിലോണയല്ലേ ഇതെന്തും എല്ലാം ചുമലയാണല്ലോ ഇതൊരു വെകുളി പിടിച്ച കളറാണ് ഇതിൻ്റെ എന്തോ ഇത് ഞാൻ തന്നെയല്ല സ്റ്റീഡിയോ എടുക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റീഡിയോ ഒക്കെ മാറ്റി കളിക്കാമെന്ന് വെച്ചു ഓ സ്മൈക്കിൾ ഫുൾ ഫോം കളിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു ഇതുവരെ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് കളിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു ബെയിലുള്ളത് അറിയുന്നത് ഞാൻ ഈ കളി അടാ പിന്നെ ഞാൻ ടീമിൻ്റെ പേര് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞു അടാ കസിലാസ് പോകും എൻ്റെ പോലും ഇത് വലിയൊരു പോകും ഇല്ലാമത്തൂറാകുമ്പോൾ കിടക്കട്ടെ പക്ഷെ അയാൾ ഇടയ്ക്ക് ഓടിച്ചിട്ടൊക്കെ പിടിക്കുന്നുണ്ട്
ഓക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. പേരിൻ്റെ പോപ്പുലേഷനും മാറ്റണം, നമ്മുടെ ടീമിൻ്റെ പേരും മാറ്റണം. So bring it on. Height, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement's already palpable. എടുക്കാൻ എല്ലാ സാധനവും എടുത്തല്ലേ. The colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. So it's down to business here. Barcelona have chosen to go 4-3-3. Jim, how do you see it? Yeah, Peter, you can look at this formation 1 minute and think that it is 4-3-3, and the next time you check it'll be 4-5-1, and it's all to do with whether you've got the ball or not, and the wider attacking players being asked to apply defensive discipline too. And a chance! Now that is a hefty challenge. സീനെ കാരണമായിരുന്നു ഉറപ്പാണ് അടിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. Terrific header! Just off target. Yeah, he may have snatched it down a bit, even though it was quite close. Now it's Ibrahimovic. Looking for options for movement. Right there! Off the post! There it is! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. Not so much sophistication as doggedness and sheer bloody-mindedness. Yeah, he showed great reactions there. Right place, right time, easy pickings. Actually, ഇങ്ങനത്തെ ഇതിപ്പോൾ ക്രോസ് ചെയ്തൊന്നും അടുപ്പിച്ചു. So a breakthrough already. Messi going face to face with his great rival. He's gone direct here. കണ്ടോ അതായത് Pullet powering forward here. He gets big. സ്ലാട്ടാണേ. Oh, he's managed to get it all wrong. It was such a clever idea to lift it into his path. Pelé. Played it back. Nicely weighted ball. Shot at goal! A quite incredible spell. They are flying. He made it happen. Squeezed through with sheer will and considerable accuracy. The keeper deserves some sympathy there. He may not have seen that until too late. Things starting to look very comfortable. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. I have to say, that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. Oh, this looks sharp. Well timed, excellent interception. And it's Owen approaching the half-hour mark. He has slightly undercooked that one. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't take out that. Messi. And there's his chance to lead the counter. And this is Messi. He's had it taken off him. Roberto Carlos. And Dijk cuts out the pass. Barcelona are in need of a lift as we head up towards the break. Tries to play it through. And it's Rice. Physical contact with players and Owen. Barcelona finding their passes. The idea was a good one. The execution of it, not quite so. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Owen. Ibrahimovic. There will be 1 minute added From time. Mario. And that should get the job done. first half And that'll be the last act of the first half. This
the first half compared with your expectation? Barcelona really are lucky not to be down by one or two. The manager's going to have to come up with something a little special to lift these players. Otherwise, this looks as good as done. ഏരിയ നോക്കാം. ആങ്കറിങ് കൊടുക്കാം, നടുക്കുണ്ടായിക്കോളും. അതല്ലേ ഈ ആങ്കർമാനും ഡിസ്ട്രോയറും നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്. ആങ്കർമാൻ അവിടുത്തെ ആളുണ്ട്, ഡിസ്ട്രോയർ നല്ല എഫക്റ്റ് ഒന്ന് പോയത് അയാൾ സ്വഭാവമാണ് കാണിക്കും. And he was there to get a vital touch. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. And it's hoisted clear. And it's Xavi Alonso. Shot, surely! It's there! The second half off to a spectacular start. Terrific goal, what a super sharp finish. Oh, what a touch. I mean, how good was that? Poetry in motion. We have got ourselves a game here. The manager must have given them an earful at half-time, and fair play because it seems to have worked. They've got to kick on from here now. Roberto Carlos, skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Messi. Oh, that's nice. Chance for a shot! Oh, full marks for that effort. Yeah, certainly could have been something so much more. Barcelona are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Great vision. And the shot! Decent enough try. ഇവൻ ഈ മാനേജറുണ്ട്, അതായത് ലിങ്കപ്പിലേക്ക് നടക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എൻ്റെ ഡിഫൻഡേഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അവർ പുറകോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി. അവർ നിൽക്കുന്നിടത്ത് ഓടുവാണ് ഡിഫൻസ് മാറ്റണം. ഇബ്രാഹിമിലേക്ക് ഇത് ശരിയാണ്. ഇത്രയായിട്ട് കുറേ ഓടിച്ച് പിടിക്കാനാണ്. 1 2 3 4 5 ഇനി മെസ്സി കിടക്കട്ടെ. അങ്ങോട്ട് അല്ല ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ഒരു ഓക്കെ ഇതിന് മോശം അഭിപ്രായമൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഇപ്പം നല്ല വിലയൊക്കെ ആയിരുന്നു. Referee has taken his time, but it is going to be another corner. Barcelona have their third corner. Big header! Not the best of headers. Now it's Messi. Nice try, but he wasn't buying it.
Now it's Romario. Now it's Pele. He's cut it out. It's not good work. Almost 75 minutes on the clock now. Out towards the flank. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. They're urging him to shoot. And the shots! They've scored! Barcelona are back in business! They forced the error and extracted the maximum punishment. Well, Peter, they should just never have lost the ball from there, but you have to give credit and fairness to the front-footed pressing too. Made things quite uncomfortable for them. This has become one superb game of football. Well, needless to say, Peter, they're eager to get going, but you have to wonder how much... Ibrahimovic! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. He can get that clear. Into the last 5 minutes. And this is Messi. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. And Messi! Good goal! That's incredible! And that may just do it! And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Barcelona are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. 2 goals on the day, and he may not yet be done. Barcelona complete their comeback, and now they only need to hold out. And the shots! Well, now it's a race for the ball. Van de Ven. Yes. And time is up. They They are pumped. A tough win earned through the power of will. And this place is bouncing. Messi voted man of the match, and deservedly so. So a dramatic game decided in its very last moments. Well, this looked like it had a draw written all over it, Peter, so credit where it's due. They found a way to win it, and they can take great satisfaction from never losing that focus. So just time for me to say thanks to Jim for his wisdom, and to wish you all a very good evening. ഞാൻ തീരെ പൊളിച്ചില്ല കേട്ടോ. പ്ലെയർ കണ്ടോ? ഇബ്രാഹിമോവിച്ച്. ഓ 1425 റാങ്കൊക്കെ ഒരു പ്ലെയർ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ ബൈ. 1359. എടാ ഇപ്പൊ തന്നെ 2 ലക്ഷം റാങ്കിങ് ആയില്ലേ. നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ മുന്നോട്ട് ടഫ് കളിയായിരിക്കും. നല്ല ഒരു റാങ്കിങ് ഉള്ള പ്ലേയേഴ്സ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. വീഡിയോകളെ വിളിച്ചോ. ഇപ്പോൾ വീഡിയോ എനിക്ക് ഏകദേശം 1-2 മണിക്കൂറോളം ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ലൈവ് സ്ട്രീമിങ്. Matchmaking successful. So
റൂൾസ് തൂക്കിയൊക്കെ നല്ല മാനേജറാണ്. കാരണം ആ ലിങ്ക് പ്ലേ നല്ല ക്യുക്ക് കൗണ്ടർ കളിച്ചും പഠിക്കണമെന്ന്. ക്യുക്ക് കൗണ്ടർ ഇടുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ തോന്നില്ല. ഓഫൻസീവ് ബേസ് ആണെങ്കിലും CB ഉള്ളവരൊക്കെ സ്പീഡിൽ കളിക്കാനായിരിക്കണം. ഹാൻഡ് ബോട്ടിൽ കൂടെ ഇടല്ലേ ക്യുക്ക് കൗണ്ടർ ഇട്ടിന് പണി കിട്ടും. നമ്മുടെ ടീം ഫസ്റ്റുള്ള ടീമാണോ? ഫസ്റ്റുള്ള ടീമാണ്. വേൾഡ് ട്രഫ് കൊടുക്കരുത്. സിലാസ് ഫോമിലാണ്. ഇറക്കണം. 8 മിനിറ്റ്സ് തന്നെ ഇടാതാണ്. കളിക്കുന്നില്ലെന്നല്ല പറഞ്ഞ, അതായത് ഡിസ്ട്രോയറിന്റെ തനി സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ഒലിവർക്കാന് എംബാപ്പെ ഒരു തൂക്കിയാറിനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയും ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. So the orchestra tunes, the patrons take their seats. The curtain is about to rise at the Theatre of Dreams once more. And we're underway. Giuliano Belletti will undoubtedly have a very busy game here, Peter. He's good going in both directions and has a very impressive finish. One of those who's become a cult hero for every club he's represented, famously, of course, 3 years in Catalonia and 1 goal, the winner in a European final. Yeah, well, who can forget that? But first and foremost, I see him as someone who always puts in and on a shift. He'll do everything his manager asks him to do and will rarely let you down. The pass is intercepted. Oh, it's great work in terms of both purpose and intensity. That's a cute ball. That is good alertness. Messi. Rice. Xavi Alonso. Probing pass. Played through for him. Make sure that's not getting through. And now they can clear their lines. Quarter of an hour played. That's really well manoeuvred. It's not the game we were hoping for, Peter. I think both of these keepers could text about their respective uninvolvement. He won't be happy with that one. Oh, that's a key interception. A true great in every sense of the word. Great vision. Maldini with the clearance. Barcelona are clearly playing a patient game here, looking to pick out those runners. Yeah, that's a lot of the forwards, this style, doesn't it? You need them to be very sharp, chasing non-stop, running after lost causes. Yeah, and you need a lot of movement up front if you're going to make it work. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Adams looking for options for movement. It's come to nothing. And they've got rid. 30 minutes gone. Now somewhat off target. Just didn't work out for the run that he made. Barcelona clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. And he's there to belt it away. And it's Messi. He's having a go! Oh, nearly.
stats look in terms of expected goals, but nothing actual has materialised so far. Knight spots it and intercepts. Messi, out towards the flank. Mbappe, and he can clear it away. Xavi Alonso, and it's Owen. And the first 45 minutes are up. So we go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Let's see what the second half brings. Please be reminded that drinking is not We learned from the first 45 minutes. Well, there's no way to disguise the fact that they've been poor. Not a single shot on goal tells you all you need to know, Peter. Everything seems a little hurried to me, a little rushed, panicked even at times. Well, after 45 minutes, it is still goals. A change perhaps after half-time. Hostilities have resumed at the start of the second half. Barcelona really are going to need to improve in a hurry if they don't want to fall behind here. Upping the intensity and the tempo will be their starting point. Back in possession and ready to go again. Well, that pass isn't the best. And it's Cristiano Ronaldo. Up towards the hour mark and still no goals. That has been cut short. The attendance for this match Owen. was 72,300. Very few chances to talk of, Jim. Defences, it seems, on top here. Well, I think it's a fair reflection on what we've seen so far. Neither side has produced that many efforts at goal simply because respective defences have been strong. Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. Well, there's the clearance, and claimed it back swiftly. Yes. This is Owen. Cristiano Ronaldo! And he hits the net! That could turn out to be a huge, huge goal! There was this feeling that the game was petering out, but credit for never losing their focus despite things not going as planned. Now comes the question, will they stick or twist? And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react. There's only one word to describe that: clinical. Substitution for Barcelona. Number 7, Cristiano Ronaldo. Number 12. Both sides then taking this chance to turn to their benches. 23, Xavi Barcelona Alonso. are in front now, the game's only goal. Look, you can't deny that it's a blow, but this game is far from unsalvageable. Number 14, 75 minutes played. substitution in progress. Well, it's Batistuta. Oh, great defending, that needed doing. Oh, that's great. That's great concentration. No, that's been intercepted. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. And he's going to have his name taken. That is expertly dealt with.
1-0 as we head towards the end. Thuram wins the duel this time. And he's intervened well there. De Bruyne threads one in. Barcelona really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. Sensational from Haaland! He's got himself an absolute peach. We thought it was over. It's all square once more. Out of time. And that really is so impressive. I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up front. So, there's the shot! Well, now it's a race for the ball. Gets good distance on it. The whistle has gone, and it is all over. So it's ended all square, both sides showing battling qualities, and neither willing to give in. So what do you take away from it? അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം ഇത്രയും കുറച്ച് പേര് മാറ്റണം, പിന്നെ ബെയിലിൻ്റെ ഇത് മാറ്റണം, അത് പേര് മാറ്റാം. ഈ ബെയിലിൻ്റെ പരിപാടി ഒന്നും മാറ്റി വെക്കണം. ബ്രേക്ക് ത്രൂ. ബ്രേക്ക് ത്രൂ. എൺപത് മതിയായിരിക്കും, 90 വരുന്നില്ല. 88 മതി. ഫിനിഷിങ് വേണമെങ്കിൽ 92 കൊടുക്കാം. 98 സ്പീഡ്, 98 ആക്സിലറേഷൻ, ഫിനിഷിങ് ഇത് 90 ആക്കാറ്. ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് 90 ഒക്കെയോ. ഓക്കെ, ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ. അത് 4 13 7 ഇത് മതിയായിരിക്കും. പിന്നെ ഇത് ആദ്യത്തെ 11 ഇറങ്ങട്ടെ. ഇയാൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എല്ലാം സെറ്റായി. വൈറ്റ് ലൈവറും കൂടെ ഇടാൻ പറ്റും. തികയോന്ന് അറിയത്തില്ല, ഇടാൻ പറ്റൂലേ? ഇതപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര നേരം സ്ട്രീമിങ് നോക്കട്ടെ. കാണാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലേ.
സ്ട്രീം ചാമ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സ്ട്രീമിങ്ങിന് ഒരു കളികൾ കളിക്കും. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് തട്ടാം. എന്നിട്ട് വൈകിട്ടു അധികം നാളെ സ്ട്രീം ചെയ്യും. ഇപ്പം നാളെ ആയിരിക്കും വിളിക്കുന്നത്. അവിടെ ശവശങ്ക ഔട്ട് ചെയ്തു. പഴയ ബുള്ളറ്റ് അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബുള്ളറ്റിൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് അവിടെ യൂസ് സെനീറ്റിനെ പിടിച്ച് DMF ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ക്വാർട്ടർ ഫൈനലാന്ന് തോന്നുന്നു. ആ സ്പീഡ് കൊണ്ട് ഓരോ ആൾക്ക് കുത്തി എടുക്കുന്നു. ഒരാളാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഓവൻ കൊടുക്കുന്നതിന് വേറെ റൊണാൾഡോയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ഓവൻ കൊടുത്തിട്ട് അറിയുന്നതുകൊണ്ടില്ല. ലിങ്കൊക്കെ സോറി മൈ ബാഡ്. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. ഇനിയിപ്പോഴൊരു പാക്ക് വരുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. കാരണം ഇതിൽ 4 പ്ലേയേഴ്സിൽ 3 എണ്ണവും പുറത്ത്. റെഗുലർ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണ്. Who do you reckon is pivotal? Well, Peter, I'm a real fan of this guy, Ruben Dias. Portugal do have the reputation, not just of producing great wingers, but great centre-halves too. And I see him as the latest in line. Okay, he can be quite conservative and he won't wow you with inch-perfect long-range passes, but he's incredibly solid. Yeah, he'll certainly be leaving his mark on this game, quite possibly actually at both ends. Right, Owen. Through ball. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. Looking tidy in possession here. Challenge just a bit on the firm side. Saliba gets over and intercepts. Roberto Silva. And it's Fullet. Arda Güler. Oh, well played, well played. They've got to be quick moving this forward. Jordi Alba is one of the key ingredients in the team's attack. And that is as far as they're going to go. Now it's Cristiano Ronaldo. Engages and forces him off the ball. Güler. And he's making progress on the ball. And he's there to make the challenge. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Plays it across. Last-ditch defending, but that'll do. And the shot! Barcelona still without a single shot on target. Aimed beyond the defence. Bullet really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, Tries a shot! That was superb goalkeeping! Cristiano Ronaldo actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Barcelona with their first corner, the first in the game for either side actually. Thuram can get it clear.
Israel have the chance to go the other way. Vicious ball here. And he's managed to get rid. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. And it's Gullit. Oh, what a ball! Knight gets good distance on it. Oh, there's a probing ball. Taken back almost at once. He's a sharp little ball here. It's a simple one for the keeper. Xavi Alonso. Barcelona looking to pass their way through. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. There will be 1 minute added time. Goulet. And it's going to be the final action of the first half. So we go in at half-time with both defences still yet to be reached. They rather cancel each other out in the first period. Let us see what the second half brings. A quick reminder today that smoking And it's is grossing only half, allowed in but we're areas still shown where on we this started. map. Thank you for your 0-0. cooperation. ഗാലക്സി CR7 റെഡി അല്ല രസം എന്ന് വെച്ചാൽ റൊണാൾഡോക്ക് ചാൻസ് ഇല്ല അതിപ്പോൾ ഗോൾ അടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഗാലക്സി CR7 മൊബൈലിൽ കിട്ടി പിന്നെ റൊണാൾഡോ അവരുടെ അടിയും കൊടുക്കുന്ന അവസ്ഥ ആലോചിച്ചു ഫണ്ണായിരിക്കും. That's the start of another 45 minutes. Well, both sides are eager to get going. Here's hoping that it's a good sign. Things are about to change. We need a little more life in this. And they've got a throw. ഞാൻ വെച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ പോയി ശരി പറഞ്ഞ ചാൻസ്. Gilberto Silva, he's on it, can he get away? Look at the shot, surely! He scores! The breakthrough arrives! So smooth, a signature finish. It's the stuff you work on in the training ground time and time again, and it came off. Well, it's an inspired substitution, terrific move by the boss. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. Israel have broken through, it's 1-0. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the number one contender, and he's done it again. And it's Gullit. Held by a goal, needing to go up a gear. That's how it looks here. Oh, the touch is just too thick. Could really have done without that. Yeah, it all looked so promising until unexpected sloppiness intervened. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. This looks promising. Now it's Tonali. Gilberto Silva. Zanetti, the man that is tenacity personified. A reprieve, albeit perhaps momentary. And back to the keeper. And that has put paid to that. Cristiano Ronaldo being hunted in packs. Yeah, and they've got to be careful, Peter, that they don't allow their attempt to snuff out the threat now to turn into indiscipline. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. Well, they're looking a whole lot more urgent now. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. Knocks it out wide. Zanetti. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വിടുന്നു ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വിടുന്നു എല്ലാവരും ഒന്ന്
Substitution for Israel. Number 9. So, time for changes on both sides actually. On the field. കുറച്ച് ടഫറാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നല്ല കളിക്കാനാണ്. Tries to get it clear. ഷോർട്ട് പാസ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഷോർട്ട് പാസ് ഞാൻ Looking to play him in. And Martinez! എടാ അവിടെ തട്ടി കിട്ടോ ഞാൻ Oh, that should have been two. Martinez really should have done better there. I just hope for his sake that he doesn't live to regret അവരുടെ that. സെയിം ഡ്രസ്സാണല്ലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അവിടെ മാർട്ടിനസ് കാർഡ് ഉണ്ടോ സീനാണ്. And that has been cleared. ടൈമില്ല പെട്ടെന്ന് Barcelona really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. ഇല്ല പ്രഷർ ചെയ്തു അവനെ പന്ത് വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. Jordi Alba. Keep the ball and you win the game. It really is that simple. Oh, can he get onto this? Well read, nice interception. And the referee's looking at his watch. We could be done here. മലപ്പൂർ സമയം Now it's Owen. He is just caressing the ball. And that is as far as it goes. Well, that was tense. The two parties separated by the game's only really meaningful moment. Intriguing for the neutrals, unbearable, sometimes unwatchable for those with a vested interest. Your reflections then, Jim? Look, I think the draw might have been a much fairer result today. It's just that one crucial second half goal. That's what cost them. Well, thanks to Jim alongside me, and as the fans make their way home, so must we. Good evening to you. ഈ പറഞ്ഞ ഇനിയിപ്പോൾ ടഫ് കളികളായിരിക്കുന്നു. ഓർമ്മ കൂടെ ജയിച്ച് കിട്ടിയിട്ട് നിർത്താമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് റൊണാൾഡോ നല്ലതാണ്. പക്ഷേ റൊണാൾഡോന് ഏറ്റവും അല്ലെ ഓവനെ പോലെ സെയിം മോഡലൊരു ഹൈറ്റും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരാള് സ്പീഡുണ്ട്, ഫിസിക്കില്ല. അതാണൊരു പ്രശ്നം. അത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടാൽ മതി. ഇങ്ങോട്ട് ഓവനെ ഏറ്റവും കൂടെ സബ്ബിട്ടിട്ട് എന്തായാലും ഞാൻ നോക്കാം എന്തൊക്കെ ചെയ്യണ്ടേ. ഇനി കളിക്കണോ? ഇനി കളിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഇനി തോറ്റ് വന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകും. നമുക്ക് ലൈവ് നിർത്താൻ തോന്നുന്നു. അത്യാവശ്യം ടൈം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയതാ, ഉച്ചയ്ക്ക് മുന്നേ എന്തോ തുടങ്ങിയതാ. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പം ഞാൻ പിന്നെ ലൈവായിട്ട് വരാം. സോ ബൈ, ടാറ്റാ.